Yeah, so I will share my screen. So is the screen visible? Yes, sir, it's visible. Okay. So good morning, everyone. As I said, I was an alumni of from 2014-18 batch of ECE. So right now I'm working in TCS as a blockchain developer. I joined TCS on 2018. So it's been around 2 years now. So back in college when I was an active IEEE member, also part of the college union. So I'm very happy to see that in the midst of Corona, the students from GCB is organizing such events. So I'm very happy to be part of that. So before starting the session, I just want to I started blockchain in Ethereum, which is a public blockchain. Then later I switched to Corda, which is an enterprise one. So I came to know in blockchain back in 2017 when I was in third year. So when I was selected to a 1 year long internship project program called Technologies by IEEE Computer Science Society. So actually I was from EC background, right? So that was the first time I hearing the word blockchain and entering the blockchain journey. So thereafter, before joining TCS, I completed the first batch of Kerala Blockchain Academy, which itself started from by our previous principal, Rajashree Miss. Actually, she was the director of IIIT Trivandrum. So after that, I joined TCS. So I hope most of the people who are participants are from college students. So I will switch in between Malayalam and English, so it will be comfortable for all. So what I was saying is like, if you are kind of a student, like you don't have such great plans for the career right now, and but you want bright career. So what I am saying is try to grab all the opportunities that comes before you. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള IEEE ആയാലും IST ആയാലും CSI ആയാലും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പോഷർ ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡിങ്. സോ യു ഹാവ് ബെറ്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ബെറ്റർ നോളജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ അത് ടെക്നിക്കൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ആയാലും. സോ ട്രൈ ടു ഗ്രാബ് ഓൾ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിക്കോസ് as at some point you came to know, okay, this seems so much interesting, so it will make you stand out. That's what you need, right? കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, so it makes you stand out. So that's how I get into the blockchain services in TCS. Anyway, on that note, we will start the session. So what I got to this morning is an overview of blockchain, and you can see the agenda. We will start with Bitcoin, and because that's where the blockchain origins, and we will talk about double spending problems, some basic cryptography basics, and how does blockchain solves it, and a complete flow of transaction and consensus and some limitations. Okay, so this was a headline that appeared in 2017, which you can see that some companies put blockchain in their name and their market share surged to 394 or around 400 percentages. And because that much hype that it got in back in 2017 when that cryptocurrency has such value. And yeah, not only that, one IST company also pivots its stock gems to 200%. And അങ്ങനെ പല കമ്പനീസും ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ബിറ്റ് കോയിൻ ഇതൊക്കെ അവരുടെ സൈറ്റുകളിൽ അവിടെ ഇട്ട് കുറെ കൂടി റിവാർഡ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോട്ട് എവരി വൺ has been so enthusiastic about blockchain. Like Warren Buffett, actually he is very famous for bashing cryptocurrency and specifically. So anyway, so anybody knows how much a Bitcoin price today? Around 10 lakhs, I think. Yeah. So what's your name? Abhinav. Hello. Okay. So yeah. So feel free to respond. I expect an interactive session because it's much more informal, I believe. Yeah. So Abhinav is around current. It is now costing around 15,000
dollars, which means around $10. And it's been the first time after January 2018, it reached the market cap of 15K. So all right, from where does this Bitcoin came from? So this is a paper that Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, everything kicks off. So you can see the author, Satoshi Nakamoto. So I highly recommend you go and read it after the session if possible, because what I am trying to say is what in this paper. So it will provides you a foundation to tell someone that what blockchain, how it works. So, and the interesting thing is, you can see the Satoshi Nakamoto, right? So nobody knows who really he is, or he or she or it. Some speculations are there. It can be a person, it can be an organization. But anyway, whoever it is, under Satoshi's address, Satoshi's Bitcoin address, there is around 50 Bitcoins are around now there. So it goes around $8 million. So when the Bitcoin reaches 20 million, $20,000, he was the 44th richest person. So അതാണ് ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ബേസിക് ഒരു ഇൻട്രോ തരാനുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസീസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. സോ ക്യാഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, issued by governments, and intermediaries like banks are needed to prevent fraud and loss, which means banks are the third parties that make sure that, okay, the money doesn't just vanished or created out of thin air. So they need to reconcile to prevent fraud. And there can be, like, if you do a transaction, അങ്ങ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ there can be a place like ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനൊരു പ്ലേസുകളൊക്കെ വരാം. സോ there the fraud can happen, right? സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ക്യാഷിനുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാഷ് delays the transaction, especially when you are doing an inter-country transactions. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആ കൺട്രിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ they have to go through another bank. So the delay increases and the settlement increases. So, and high transaction fees. When the intermediaries increases, then the transaction fees also increases, because everyone needs money to do the work. So the cryptocurrency came to address these challenges. So one is that there is no central authority, there is no government backing the Bitcoin, and the network itself issues it. So we will talk about how it issues. And there is no transaction settlement clearing. Once your transaction is accepted by the network, it's instantaneously cleared, instantaneously settled. And since there is no need of clearing, there is no intermediaries available. So, and one other interesting property is its immutable transaction history, which means if you get one Bitcoin, ഒരു Bitcoin കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, you can go all the way back to its beginning, the point where it's issued. At the issue there, so you will get such a long history, and you can see, and it's everybody can verify it. So ഇതുവരെയുള്ള നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ബിറ്റ്കോയിൻ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ കറൻസി, ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ വൺ. So what if you are familiar with digital artifacts, right? Digital files. So what we can do, we can copy files and send it to everyone we need, as much as we need. So what prevents that someone making copies and send? I mean, ഞാനൊരു ബിറ്റ്കോയിന്റെ 10 കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി 10 പേർ കൊടുത്താൽ അത് ആരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും? So that's how we can see, like, ലിസയ്ക്കും ആലീസിനും ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി കൊടുത്താൽ how it prevents. So currently അതാരാ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, it's third party, the bank or the someone who is having that central authority. So that's the one of the problem that Bitcoin was trying to solve. So what is the point of Bitcoin, if you ask me? If a party Aക്ക് ബിനോട്ട് ഒരു ഒരു വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, റൈറ്റ് നൗ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ക്യാൻ സെൻഡ് either by ക്യാഷ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം, or we can send by physical currency, which means you can send GPay, Google Pay, like it's digital currency, right? So Bitcoin's point is, we can send a value from A to B without any physical movement and without using third parties, which means bank. For the first time in history, Satoshi Nakamoto proposed such a logical scenario which you can use Bitcoin to send value. So the objective is simple. You should have a censorship resistant cash system.
which allows you to send from party A to party B without any bank or any financial institution. So censorship resistant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, like you don't have the right to withdraw more than 10,000 rupees or something like that. If you have money in your account, then you are the owner. You have the full authority. You can do transactions or you cannot do transactions, whatever you as you think. So that's where the Bitcoin fits in. So how Satoshi designed that solution, right? പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ to understand that, we can start with a classic model, which means right now how it is going to progress. Then we will try to decentralize it, which means we will reduce the influence of third party. Decentralize means ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇപ്പം ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ ബാങ്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. അതെങ്ങനെ മാറ്റാം? വി വിൽ ഡു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. സോ in the screen you can see a centralized model, which is nothing but an account balance mapping. So bank is having this model, suppose. So അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. you initiate a transaction, then you will say okay, give this $10 to this account. Then bank will do the transaction. Bank will reduce your $10 and increase their $10. So അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ലൈക്ക് നാളെ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 1-ൽ നിന്ന് $10 കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും? കൊടുക്കില്ല. ബിക്കോസ് they need to you need to authenticate, okay, you are the real owner. So how do they do that? They have username and password with it. So you log in their account, and so their bank knows, okay, this guy is Alice and her account is 001. So with these two, account mapping and balance sheet, bank is doing the transactions for you. So the problem here is, ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ബാങ്ക് ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഫോർ യു, റൈറ്റ്? സോ ബാങ്ക് ഹാസ് ദി അതോറിറ്റി ടു അപ്രൂവ് യുവർ account or to deny it. So anytime you have an entity, right, that can approve or deny something. So you have a third party control. So we are trying to reduce it step by step. So first thing we're trying to reduce is how to remove this account mapping. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ബാങ്കിന് നിങ്ങളെ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. So that's the first problem. Is there any way to use or open your account in a system without having to ask permission? And do you have anyone has any suggestions or any guesses? Because ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് you can unmute and ask in between. Feel free to do that. Like, I want an interactive session. So is there any guesses from this? My question is just without an account, a username and password with the bank, but the bank still have the balance, but you are trying to do a transaction. So how bank will know that you are the real owner? Any guesses? Okay, no problem. Well, cryptography provides a solution, I guess. Biometric, okay. Yeah. Okay, so I get one answer. Anyway, cryptography is the solution that I'm proposing here because that's what blockchain built on top of. So thank you for the answer, by the way. So for those who doesn't know about cryptography is nothing but if I want to send some message to another person, suppose, can I take anybody? Okay, Sarah. So I want to send Sarah some message, which only you and I can know the content. Nobody else will know what the content in the message is. Then we can encrypt that message and encrypt with the key or code so that only we both can understand, okay, this is the message, no one else. So that's the basic understanding about cryptography. So the technique we are going to use here is public key cryptography. So maybe some of you may know. So anyway, I will go through this. So to understand blockchain, we need to go through some cryptography basics, which includes hash function, public key cryptography, and some message authentication. So talking about hash functions, hash function എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കോമ്പാക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാർജർ ഡേറ്റ. വലിയൊരു ഡേറ്റനെ ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടോ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് an example, I put a GCB at a string. So
what I'm going to get is a set of characters. Typically, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കും. യു ക്യാൻ സി when I put GCB dot, the output of the hash functions changes extensively. And one more characteristics of hash function is you can't get back the input from the output. It's a one-way function. So other cryptography hash function maybe some of you may know this. Anyway, so not only characters, we can have numbers or strings or whatever it is, blockchain to some form. So you will also get the same number of digits in the output. And this is actually a question I need to ask. I wish everyone is understanding. Okay. So we are getting the digest at the output. So that's the hash function. We will talk about the properties. So it is deterministic. Deterministic means every time you put GCB, you will get a same output. എത്ര പ്രാവശ്യം GCB കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് കിട്ടുക. And it's a one-way function. Sorry, quick to compute. Quick to compute means like if you want to compare two files, നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫയൽ അയച്ചു, so that അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം, ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ഫയൽ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ what we are going to do now is we will go through all the pages, right? So instead of that, if both the person compute the hashes separately and they just need to compare those hashes, so it will say, okay, this is the files are same. So it's quick to compute. And it's a one-way function. As I said, you can't no way to get the input from the output. And no two input will have the same hash value. So it is, which means hash collisions ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. Hash collisions ഉണ്ടാവില്ല. And one thing is, we see that GCB dot, ഒരു single dot, it changes the hash value extensively. So these are the major characteristics of hash function. This is very really important actually. And maybe IT students will get to know this in their engineering studies, because as a EC student I studied this in third year or somewhere, as in yeah. So anyway, this online MD5 is a link which you can go and check, and you can try hashing online. You can give any input and it will give you the hash. There are different types of hashing algorithms are there. SHA-250 is an example. Okay. So public key cryptography ki kernadine munne, we can talk about symmetric key cryptography, which is nothing but it is simple. Symmetric key means you are using same key for encryption and for decryption, same key. So you can say one demerit is like you have to share the key through a secure channel, right? Ennalle avada decrypt cheyan pattulla. So it's kind of a demerit, but this is the simplest form of key cryptography. And now talking about public key cryptography, here we have two keys, okay, public key and private key. As the name suggests, public key is public. I mean, it will be available with everyone in the network. Everyone knows, okay, this is the public key of you. And private key is confidential with yourself only. So how it works is like, if you encrypt it with using your public key, then only you can decrypt it with using your private key, because it's available only with you. And in vice versa, if you encrypt it using private key, then anybody else can check with your public key that, okay, you are the one who signed it, you are the one who encrypted it. So that's how authentication works. So what we are going to do is we are sending an message from a sender to receiver side. So what going to happen is the sender will encrypt it using receiver's public key, so that sender is making sure that, okay, receiver is only able to read the message. So it gets the encrypted message. Then if the receiver say he only has the private key, and he will decrypt it. Simple. So he will get an unencrypted message. But this is not the way that we need private key, public key cryptography in blockchain. So the way we need in blockchain is like, sender no message on consider, so that message is readily available with the receiver. So endana namukku confirm cheyendenu choichale, we need to confirm whether this message is really from the sender. Sender ആണോ എന്ന് authenticate ചെയ്യണം ഒന്ന്. രണ്ട്, we need to confirm his integrity. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെസ്സേജിന് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടാമ്പേർഡ് ബൈ സംബഡി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ സംബഡി, അതുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യണം. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുക. So for that, the way it does is like, the sender will use a hash algorithm. Hash algorithm is nothing but what we seen, GCB to digest. So this message will be put into the hash algorithm and you will get the digest.
which means hash. So hash കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിസീവേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. So the sender needs to prove that I am the one who is sending. I am the one who is authenticating this message. Okay. So how he can do? He can encrypt it with using his own private key so that nobody else can do that, right? So when the encrypted message is received in the receiver side, the receiver readily knows sender's public key. It is available with everybody else. So he can directly decrypt it using his private public key. So if it is possible to decrypt, then it shows that the sender really authenticates the message. So he will get the hash. ഇവിടുത്തെ ഹാഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഓതന്റിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു ഇസ് ദ മെസ്സേജ് റിസീവർ സൈഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ ഡു ദ ഹാഷ് അൽഗോരിതം and they will create the message hash. So we have two hashes now. Just need to compare whether it's the same or not. If any one point in the message changed, the hash will change. So if the hashes are different, then message is modified somewhere in between, or else the message is transmitted correctly, right? So this is the message authentication code. This is the simplest way I can show. I guess everyone understand this. Okay. So we coming back to our previous question, like നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ടേബിൾ ഉണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ടേബിൾ, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് പബ്ലിക് കീസ് ആസ് ദി അക്കൗണ്ട് നെയിം. ഇതെങ്ങനെ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, സോ വെനെവർ ദി ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ $10 കൊടുക്കാന്ന് പറയാമെങ്കിൽ, what I need to do is I just need to encrypt it with my private key, right? So the admin or the bank has the public key, so he just need to decrypt it using my public key. And the public key വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം whether the transaction is initiated by the real owner. So that's how the public key cryptography avoids the one step. I mean, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ തേർഡ് പാർട്ടീനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. സോ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിനെ പബ്ലിക് കീ ആക്കുന്നു, പാസ്വേഡിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ to make it short, this was our initial scenario where you have the balance ledger and you have the account mapping. Then we introduced public key cryptography so that we understood that okay, we can remove this username password from the bank, from the third party. So that is removed. So now it changed to public key and balance. But still, ഇപ്പോഴും ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. സോ സ്റ്റിൽ ദ അഡ്മിൻ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഇപ്പോഴായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. സോ ദ റിക്വസ്റ്റ് വിൽ കം ടു ദ ബാങ്ക്. സോ ബാങ്ക് ഹാസ് ദി കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ടു അപ്രൂവ് ഓർ ഡിനൈ യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? So that's the problem that Bitcoin or blockchain, Bitcoin basically addresses first. So the solution is replicate the book details to all the parties, which means instead of having a centralized system, we are decentralizing it. ഒരു ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒതുക്കാതെ നമ്മൾ ആ ലെഡ്ജർ എല്ലാവരുടെയും കൊടുക്കുമ്പോൾ, so everyone can authenticate, right? So ഒരാളുടെ നമ്മൾ ആ ക്ലിയറിംഗ് വരില്ല. So everyone can come in, everyone can go out without any സിംഗിൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. ആൻഡ് ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് എവരി വൺ നീഡ്സ് ടു വാലിഡേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് DLT അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജർ ടെക്നോളജി ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാ പാർട്ടീസിന്റെ കയ്യിലും ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ദർ ഇസ് നോ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി, എവരി വൺ ഈസ് ഹാവിംഗ് a little bit of authority, same authority, equal right. Okay, so there where the blockchain comes into the picture. And if you ask me, the properties are decentralized. This is actually readily available everywhere. Decentralized, distributed, public, digital ledger, and transactions എല്ലാ നോഡിലും ഉണ്ട്. So you can't go and just alter the transactions. You need the consensus. So ഇതാണ് ഡബിൾ സ്പെൻഡിങ് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയൊക്കെ സതോഷി 2008 ഒക്ടോബറിൽ ആ പേപ്പറിലൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂ. ആൻഡ്
Bitcoin is just a cryptocurrency that built on top of blockchain. Okay, Bitcoin alla blockchain. It's a application of blockchain. You can compare it like Gmail to internet. It's like internet is a technology, which Gmail is a way to that application to use the use case. There are many use cases right now in blockchain, but this is the most famous one, and this is the one it originates. So it's also called distributed ledger technology. So these are the three main pillars: immutable, public, distributed. So any questions so far? Because we are going to moving forward. I'm happy to have a discussion if needed. Okay, only master day workshop is responding anyway. Okay, any questions? No? Okay. I can always unmute and ask. Okay, this is not a really formal session. I just want to share what I know. Okay. So I guess everything is clear till yet. Okay. So the problem is, we are sharing everything with everybody. I mean, all the parties in the network. So how does it validate? If a transaction on the 10 bitcoins one, even though, how can I trust that, okay, this 10 Bitcoin has a history. This is issued somewhere back in 2006. So how can I validate? How can I go back to that particular point? So that understanding, imagine, if you have a fire under the file changes, you are making some changes. So you need to have an unbroken history of all the changes you ever made to the file. Okay. So you need to have an unbroken history. So how do you do that? Any guesses from what we studied so far, what we talked about so far? Any guesses? Shall I wait? Okay. Okay. Actually, when I was in school, ഈ ക്യൂസുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ക്രിക്കറ്റ് ക്യൂസസ് ഒക്കെ വരുമ്പം എനിക്ക് എപ്പോഴുള്ള ആൻസർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്നാണ്. സോ 10 മാർക്കിൽ 2 മാർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ആക്ച്വലി എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിലെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഔട്ട് ത്രൂ ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഭവം. സോ what we are going to do is, we are always doing the cryptography hash functions. What they're doing is, like, in the next slide we will look into it. So you have a version, yeah, now we get hash function. Okay, so what we are going to do is, we have the version 1 file and we get the version 1 hash. So when the file changes, you get the version 2 file. So what we are going to do is, we will do the hash of both version 2 file and the hash of version 1. So ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ ഹാഷിലും അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഹാഷും കറണ്ട് വെർഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ഫോർ IT students or computer science, we studied this in linked list. Like linked list, this everything is every block is referring to the previous block, right? So each hash is having the reference of the previous hash. So what ഒരു ഹാഷ് എങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിൽ, you will not get the connection. ഒരു ഹാഷ് തെറ്റി അതിന് മുന്നുള്ളതും പ്രിസീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം disconnect typo. So that's how we will get an unbroken history of transactions, an unbroken history of hashes. So ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ബ്ലോക്ക്ചെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, where this is why blockchain got its name like that, like chain of blocks, where you can see this first block, which is also called Genesis block. ഇതിനകത്ത് ആ ബിറ്റ്കോയിന് നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Apart from that, there is a block header which contains the timestamp, the time which is created, and hash of the block. Our block in the hash under, and the hash of the previous block. Genesis block first block ayadonde previous block illa. So you can see, right, the second hash, you have the previous hash is there, the third block, second block hash is there. So this way it is connected. So if a hacker or anyone tries to change some of the blocks in between, then the network will easily identify, okay,
this block is changed. So there is a change because everyone is having the copies, right? So that's how the blockchain is connected. Okay, so now we are trying to understand what transactions is all about. So transactions are the fundamental operations that performed in any Bitcoin, any blockchain, sorry. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബിറ്റ്കോയിൻ ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓക്കെ 20 ബിറ്റ്കോയിൻസ് ഫ്രം വൺ അക്കൗണ്ട് ടു അനദർ ഒരു അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ബട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ കാർ as a token, the owner of the car changes. So there is a transaction happens there. There is a state change happens there. So adine oru transaction to consider. But since we are starting with Bitcoins, we are considering pay Alice 20 Bitcoin. This is a transaction where Bob wants to pay Alice 20 Bitcoins. So the first thing we need to consider is like whether Bob has 20 Bitcoins to send. Bob in ആദ്യം 20 Bitcoin അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണമല്ലോ, ഇല്ലാതെ അയക്കാൻ പറ്റില്ല. So how Bitcoin sorts that is like Bob has to refer a transaction which that Bob get 20 Bitcoins. Bobന് 20 Bitcoin കിട്ടിയ ഒരു transaction Bob ആദ്യം refer ചെയ്യും. And the same time, how it is sent to Alice is like the only thing Bob has that belongs to Alice is the Alice public key. So he will encrypt it using Alice public key and refer it the previous transaction which gave Bob 20 Bitcoins. And now Bob need to authenticate, okay, I am ready to give my 20 Bitcoins to Alice. So how he will do that? The only thing he is confidential is his private key. So this is how the cryptography which we discussed comes in and fits in a transaction. Okay. So I guess there is no questions on this. Like if any point, if there is any questions, you can freely ask. Malayalatilo endila no problem. If it is silly question, I don't care because that's how we learn, right? Okay. So, this is really important. Actually, I am trying to explain a transaction flow, how a transaction end to end. So if you understand or if you have an idea of this, then you will know where all these things fits in, where all these things you can put into it. So even if AB want to send Ben 2 Bitcoins. ABക്ക് 2 Bitcoin Ben അയക്കണം. So what he is going to do is he will initiate a transaction request. Okay, so I want to send, AB want to send Ben 2 Bitcoins. So thereafter, this transaction will go to the transaction pool. There is a transaction pool in the network where all the transactions comes in. There will be hundreds of transactions out of കാണും. And one more participants in the network is miners. Anyone can be a miner. Okay, if you have a computer system which you can download the whole blockchain network and you can be a miner. So miners എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ they are the one who are adding the block to the blockchain. ഓരോ block ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് miners ആണ്. And they are competing each other. Why? To add the block. And why they are competing, we will come to that. So ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ പൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 transactions ഉണ്ടെങ്കിൽ, so miners will look into the transaction pool and each miner will take the transactions as they wish. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവർ എടുക്കും. ബട്ട് there is a limit. Like ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഇപ്പോൾ 10 MB ആണ് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ they will take number of transactions which that fits in or that accumulates to 10 MB and put it a block. So each miner will create their own block and ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. സോ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും മൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എ does miners yes, of course, we will come into that. Without any profit, no one needs to do the work, right? So we will come into that. We will just a minute. Okay. So ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനേഴ്സ് ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹൗ ദേ ഓവർകം ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് there is a cryptographical math puzzle is there which all the miners who are competing each other will try to solve with their block, and whoever wins that puzzle first, ആദ്യം ആ puzzle ആര് ജയിക്കുന്നു, he will get a lottery ticket kind of thing, you can assume, like called nuns. ഒരു nuns എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അവർക്ക് കിട്ടും. It's a value. So whenever a miner gets the nuns first, what he will do is he will broadcast the nuns along with his block to all the other miners in the network.
അപ്പം ഒരു മൈനർക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ അത് എല്ലാ മൈനേഴ്സിനും അവരത് സെൻഡ് ചെയ്യും. So every other miner will look at, okay, this guy did some work. That guy did some work to get this block and nuns. Okay, so he did the work. So he checklisted everything and he will verify it. And then after, that block is considered as a verified block. Once it is verified, then it can be added to the blockchain. So verify the blockchain. You can see that 105 is the latest block. Till 104 over blockchain ഉണ്ടായിരുന്നു. So 105 ആണ് നമ്മുടെ transactions add ചെയ്യപ്പെട്ടത്. So once the block is added to the network, added to the blockchain, then the Ben receives 2 coins. Okay. So any questions so far? Because we will talk about how it works, but this is the flow that you need to understand before going. If you want, I can repeat. It will be really helpful if someone responds something. Okay. Okay, thank you. Yeah. So നമ്മളവിടെ transactions flow പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So we will go to what consensus is. Like, this is a decentralized network. We are talking about decentralized networks, and everyone has its own authority, right? So ഒരാൾക്കത് ഒരാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുക, ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. So then it will be centralized. So the problem is no one trusts anyone. ബിറ്റ്കോയിനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ടാണ്. So they doesn't need any KYC. Know your customer പോലും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. If I want to send 10 bitcoins to you, I don't want your details. I just want your public key. So how the network achieves some common understanding എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് വിലയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു 10 bitcoins and Abhinav is the one who responded first, right? Okay. So എൻ്റെ 10 bitcoin ഉണ്ട്, ഞാൻ അഭിനവിന് 10 bitcoin അയക്കുകയാണെങ്കിൽ, and I am initiating another transaction with using the same bitcoins to Sarah, then ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ആദ്യം വരുന്നത് അത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് when one transaction is done, then second transaction is actually double spending, right? I don't have any bitcoin to send. So the order of transactions is really important in a decentralized platform. And ഒരാളും മറ്റേയാളെക്കാട്ടി authoritative അല്ല. So what the network solution proposes is, right, network will accept proposals. Okay, miners ഉണ്ട്, മൈനിങ് പൂളിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പൂൾ കിട്ടി, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പൂളിൽ ഒരു 100 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ ടേക്ക് 10 ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ഒരു മൈനർ 10 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എടുത്തു, മൈൻ ചെയ്തു, ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി, നൗൺസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ വെൻ ദാറ്റ് നൗൺസ് ഈസ് വെരിഫൈഡ്, they will accept, network will accept proposal. Okay, this guy did the work. So the network will accept proposal from the transaction order, and അത് വിൻ ചെയ്ത ആള് കൊടുക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ ജയിക്കും. So that type of consensus algorithm is proof of work. So that miner is got the privilege to add the block to the network. ആ മൈനർ ആയിരിക്കും നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ബ്ലോക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ. സോ അതിനെയാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് algorithm എന്ന് പറയുന്നത്. We will look into how the proof of work algorithm works. So ആ proof of algorithm വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈനിങ് വഴിയാണ്. So as I said, all transactions proposals ഒരു പൂളിൽ കാണും, അതിൽ നിന്ന് മൈനേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ chronological order അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, and create blocks out of them separately. And who is going to add the block next? That's based on the cryptographic puzzle they are solving first. Or whoever solves first will get the lottery ticket kind of nuns. So if you see, ഈ ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഹാഷ് ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് 9ന്റെ ഹാഷ് ഉണ്ട്, ടൈം സ്റ്റാമ്പ്, the time which the block 10 is created, and the transaction root, which is nothing but if the block contains 1000 transactions, the 1000 transactions will be come to one root. അതിനെ മെർക്കിൾ ട്രീ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. I am not going to such details, but just to understand, this is the structure of Merkle tree. സോ അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൂട്ട് എത്തുക. അതെല്ലാം ഹാഷിങ് വഴിയാണ് പോവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഹാഷ്, ഈ 2 ഹാഷോട് ഒറ്റ ഹാഷ് ആവുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റ റൂട്ടിലോട്ട് എത്തും. സോ nuns is what miners created, right? Miners find out, miners discovered. So this is the blockchain structure. And moving forward, so how does this proof of work? So നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക്. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പസിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി how does it work? So for an example, I just want to say, like, the goal here is
I need to find a hash for this Namaskaram Logame input with 4 preceding zeros. So, we hash function kandu, like or input GCB input in every time, whatever time you give GCB, you will get the same output, right? So to modify the output, what you need to do is modify the input. How to modify the input? We will add some value to the input. So ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമസ്കാര ലോകമേ 0 1. So 0 1 is the nonce here, but we didn't get the expected hash output, right? So ഇത് correct അല്ല. And 0 2 that doesn't give, 1 2 4 8 doesn't give. It gives 3 zeros, but not the required one. But 1250 gave me 4 zeros in the output. So that's how the miners are trying to find out the nonce. Blockchain input pinned nonce or extra input to add either required hash output. It's like brute force attack. Brute force. You're trying out different values and getting the hash output. So because it's a one-way function, so you can't get the input from the output, right? So that's why. And implementing this proof of work in Bitcoin, how it works is like ഈ നമസ്കാര ലോകമേ നമ്മൾ കണ്ടതിന് പകരം ഹാഷ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നൺസ് കൂടെ കൊടുക്കും. ബൈ നൺസ് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഹാഷ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓൺലി 3 zeros ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇത്രയും zeros ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാഷ് വി എക്സ്പെക്ട് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ പ്രാക്ടിക്കൽ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിക്വയർഡ് വൺ, ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് വൺ, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ block. So this is how proof of work algorithm works in proper blockchain. So any questions of that, or can I move forward? Okay, thank you Master and Gayatri, thank you. Okay, so the question that someone asked, why should miners do all this work? Endina miners itra kashtapadunnu? Because you're doing brute force attack. I mean brute force, not attack, brute force kind of work, and it requires so much computational power, right? You're trying out different values and you're trying to get in the required hash. So why should you do all this work? Because that's where the Bitcoin is issued. Once the block is added, you will get Bitcoins. I mean first block add ചെയ്തപ്പോൾ 50 Bitcoins ആണ് വന്നത്. So every 3 to 4 years this count is decreasing. Right now ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എവറി ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെടുമ്പോൾ 6.25 ബിറ്റ്കോയിൻസ് ആണ് ആ മൈനറിന് കിട്ടുക. സോ ഇൻ അറൌണ്ട് 2024 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് 3.125 ആവും. ആൻഡ് സതോഷി ഡിസൈഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് 21 million ബിറ്റ്കോയിൻസ് ആയിരിക്കും എവർ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആവത്തില്ലേ. സോ 21 billion ബിറ്റ്കോയിൻസ് ആണ് എവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 18 million ആയി. സോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ 10 minutes ആണ് പ്രോട്ടോകോൾ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മൈനിങ് റിവാർഡ്, ദിസ് മൈനിങ് റിവാർഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ മൈനർ ഹൂഎവർ മൈൻസ് ദ ബ്ലോക്ക്, ഹൂഎവർ ആഡ് ദ ബ്ലോക്ക്. സോ അതിന്റെ കൂടെ miners also get unspent transaction. If I just want to send Abhinav 2 Bitcoins, then I can initiate a transaction of 2.1. Then the 0.1 is an unspent transaction that can be utilized as a fees. So fees increase ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൈനേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും, because they are getting more money, right? So അത് whenever ഈ മൈനിങ് റിവാർഡ് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ 0 ആവും. സോ ആ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൺസ്പെൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഈ ഫീസ് മാത്രമേ മൈനേഴ്സിന് റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. So now actually we can look into some real blocks now. I have actually opened it here. Okay, no, this one. Yeah, so this is a real Bitcoin Explorer. What you're currently seeing is the blocks that just created 5 minutes. So this is the price and this is the transaction for the last 24 hours. This number of transactions are there, and if you look down, I hope the screen is visible clearly, right? Okay. Yeah, thank you. So yeah, okay. So the height is nothing but block number. നമ്മൾ 105 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, 105 ഒന്നും അല്ല. Really it's this much number is there. So you can know the miner is unknown, but here the miner is F pool, so we can just look into one block 655784.
Okay, so this is the block details. You can clearly see that the hash of this block. This is the number of preceding zeros in the block. So one more thing I can add is like how blocking a Bitcoin network is set to be 10 minutes ആണ് ഒരു ബ്ലോക്കിന് എടുക്കുക. സോ മൈനർ പവർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ if the number of miners are more, then ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രോഗ്രാം തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂട്ടും. സോ ദാറ്റ് 10 മിനിറ്റ്സിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി. സോ മൈനിങ് പവർ കുറവാണെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രോട്ടോകോൾ വിൽ ഡിക്രീസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി equilibrium of 10 minutes. So if you see, then you can see that F2 pool is the miner and 2138 transactions are there in the block. And difficulty Merkle root is nothing but the transaction root, which we just discussed. And from what we discussed, and this is the nonce, not 1, 2, 3. This is actually a large number. So, and this is the block reward 6.25. And apart from that, fee reward is also there. So if you go down, you can see you can see the transactions that is included in the block. Like if you see, okay, this one block is a transaction and this hash is the hash of the transaction, and this is the account. ഈ അക്കൗണ്ട് ആണ് സെൻട്രൽ അക്കൗണ്ട്. ഒരു 206 ബിറ്റ്കോയിൻ ഇത്രയും അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് അവർ സെൻഡ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഇതാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മാത്രം ഹാഷ്, ആൻഡ് ഫീസ് ഈസ് ദ നോ ഫീസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആക്ച്വലി. സോ എനിവേ ഇതാണ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ എക്സ്പ്ലോറർ. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു Google and search for it. And another site is, this site shows the countdown. ഞാൻ പറഞ്ഞു 6.25 ബിറ്റ്കോയിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് it will reduce to 3.125 by 2024 May. It's an estimated date because how estimating 10 minutes per block വെച്ചിട്ട് അന്ന് എത്ര ആവും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So if you look into this, you can see currently 18 million something bitcoins are in circulation, 21 million is ever produced, and these are some details. Okay, anyway, so I just want to give an understanding how the real block looks like. Okay, so ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് if you go after the session, if you are thinking like, okay, you can download the Bitcoin software and start mining and creating Bitcoins out of them, the probability that you will get a Bitcoin is very less, because this is actually a mining pool that is situated somewhere in Greenland. So what you're seeing is ASIC computers, which is application specific integrated circuits. What they're doing is they are searching for hashes, they are searching for nonces. That's the only thing they are doing. So ഈ സ്കെയിലാണ് ഇപ്പോൾ മൈനിങ് നടക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഇരുന്ന് ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ GPU വി കാൻ ഡു മൈനിങ്, എസ്പെഷ്യലി ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്. സ്മോൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസീസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈനിങ് പവർ കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ the probability of getting a Bitcoin or something from this network is very less, because there are pools out there which are doing mining for Bitcoins. Okay, so since this much of pools are there, the energy consumption is very high, which means if you look at this chart, okay, Bitcoin is placed as 39th place in the energy consumption by country chart. So it can be compared to a country's total energy consumption. So that kind of energy is now taking place in proof of work algorithm. Actually, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് proof of work algorithm ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എനർജി എടുക്കുന്നത്. There are many more consensus algorithms right here, but since Bitcoin is a famous one and it is the one which started, so I am right now focused on this. So this much of energy is consumed and Bitcoin is in the 39th position. Okay, so we have seen a block in right now from the net. So that pool is right here, F2 pool is here. So this is the distribution of mining pools right now in the Bitcoin network. Okay, so nothing much of that. And talking about 51% attack, this is one kind of limitation which Bitcoin has, because if a particular miner of a particular group acquires more than 50% of the mining power, then they can interrupt the recording of new blocks, and അവർ തന്നെ എപ്പോഴും മൈൻ ചെയ്ത് റിവാർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. They can do double spends, so that is possible. But
what you're seeing right now here is Bitcoin Gold. This is not the proper Bitcoin. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല ഇത്. This is a fork. Actually, it's a smaller one. So that's why it encountered 15% attack because അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെറുതാണ്. So അതിന്റെ മൈനിങ് പവർ 15% എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അക്യൂറബിൾ. ബട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ബിറ്റ്കോയിനിൽ അതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു 15% അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ആ ചെലവ് വഹിക്കാമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഗലി മൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനെക്കാട്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫീസിബിൾ ടു ഡു ദിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോപ്പർലി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് എനിവേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. പൊട്ടൻഷ്യലി ദ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ദയർ. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ സേ. And another interesting fact is this is one company owner whose cryptocurrency is there, and his account, he died without telling the private key to anybody else. So those 250 million is lost. So this can be another interesting thing that can happen. So this shows how much important a private key is. But now there are many more private key sharing mechanisms are there. So anyway, this happened. I just want to focus on that. And not only Bitcoins, there are hundreds of cryptocurrencies are there. Some major are Ethereum. Ethereum is not a cryptocurrency. Ether is a cryptocurrency. Ethereum is the blockchain that built on top. Ethereum is a blockchain which Ether is built on top of it. And Ripple is used for inter-country transactions. Litecoin is another cryptocurrency. And so we have seen Ethereum. So Ethereum is considered as the blockchain version 2, which means this is kind of extending the blockchain. നമ്മളിപ്പം കണ്ട ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് 10 ബിറ്റ്കോയിൻ ടു യു, യു ക്യാൻ സെൻഡ് ടു മീ, യു ക്യാൻ സെൻഡ് ടു എനിബഡി എൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ബട്ട് എതീരിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് us ടു സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം. യു ക്യാൻ ഡു പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻ ഇറ്റ്. സോ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി പേ ഫോർ ദിസ് തിങ്, വി പേ ഫോർ എ TV, $100 നമ്മൾ പേ ചെയ്തു. സോ വി ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് ദം, ഓക്കെ ദി TV വിൽ കം ആൻഡ് TV വിൽ ബി കം വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹൗ എതീരിയം വിൽ സോൾവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ റീപ്ലേസ് ദി തേർഡ് പാർട്ടി, വിച്ച് മീൻസ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ TV ഇപ്പോൾ $100 അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി $100 വിൽ ഗോ ടു ദി എതീരിയംസ് smart contract. Smart contract is a place where we code the program, we code the business logic. Okay, $100 aichu, so he is eligible for the TV. So once the TV reached your house and it is verified, it is working fine, then only the escrow account, the code will give the $100 to the vendor, whoever sends the TV. So if the TV doesn't reach your house, or if the TV is having any problem, then the code will automatically give it back to you. So you don't need to trust anyone. It is working autonomously, right? So അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കോഡ് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ പ്ലേസ് എടുക്കുന്നതാണ് എതീരിയം. സോ that what they say is code is slow. അതാണ് വിറ്റാലിക് ബുട്ടലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടർ ആണിത്. he did this in his 19th he was in 90 years old, yeah, at the time when Ethereum was released. So you can see the program is created. Once the smart contract is created, it will be put in the blockchain. So it will get all the properties of blockchain. The transparent ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും, anyone can verify, anyone can validate the transaction. So that's just a quick overview of Ethereum, how it does this. So ഇങ്ങനെ ഒരു openness ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ there are numerous number of blockchain use cases are there. You can see all these use cases over here. So in voting, everything is there. So this is enterprise blockchain. What we discuss is, so till now we discuss about Bitcoin and Ethereum. So നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് Bitcoin Ethereum ഒക്കെയാണ്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് it's a public blockchain, which means anybody can come in, anybody can participate, anybody can do the transaction anonymously because only public key മാത്രം മതി. But as an enterprise, ഞാനൊരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ I don't want to do business with someone who I don't know. I don't know his name or I don't know his identity, right? I need to have a KYC, know your customer. So on that point of view, there are enterprises blockchains are there which includes more permissions, more privacy. So അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറച്ച് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻസ് ഫേമസ് വൺ ആണിത്. ഇത് IBM ആണ്. Hyperledger Fabric is a product from IBM, and Quorum is the one that built on top of Ethereum.
And R3 coder is what I am currently working on. So ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് മൈനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് കുറച്ച് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും, അവരായിരിക്കും മൈൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ല എല്ലാവരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈവസി. ബിക്കോസ് ഇഫ് സമ്മൺ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ, they don't want anyone to see that, right? അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ബാക്കിയുള്ളവർ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് എന്റർപ്രൈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പർലെജ് ഫാബ്രിക്കും കോഡയൊക്കെ. So to conclude it, or in putting it all together, if you ask me why blockchain, when two parties, anonymous or known parties, want to interact each other, interact without any trusted operator, you can use blockchain. So that's the core idea, and there are advantages. Anonymity നമുക്ക് accommodate ചെയ്യാൻ പറ്റും. But if there is a central point of failure, even though the network will work and എല്ലാം transparent ആണ്, and you can verify it using a single hash, right? But if you have a trusted operator, you have a trusted execution environment, if you have a trusted secure central database, and that's the only thing you need to have your program done, then please go for it. You don't need blockchain. So blockchain ella situation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. the most use case അതിനകത്ത് fits in ചെയ്യുന്ന യൂസ് കേസിന് മാത്രം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. So this is one thing which I want you to take away. So everybody read with me. Roses are red, violets are blue, and you don't need blockchain when a database will do. Okay, so that's how we put it all together. And so this is not the end. There are much more things you can explore on blockchain journey. There are on the databases consensus, different type of consensus are there, and I just want to I just have a quick overview on Bitcoin, cryptocurrencies, and foundation of blockchain. So I hope this kind of demystified it for you, and you get a small idea how cryptography works with blockchain. I guess it will be helpful for you as well. So if you have any questions right now, I am very... Okay, I think Ashwin asked some questions, right? Can anyone read it? One second. Does private blockchain require high computation? No, Ashwin, because why is because high computation power comes into the picture when you are using proof of work. I said like proof of work മാത്രമല്ല consensus algorithm, proof of stake ഉണ്ട്. Because proof of stake means it depends, the miner will be selected on the basis of how much stake you have, how much money you have. So അങ്ങനെയുള്ള proof of algorithms ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റില് ഒബ്വിയസ്ലി എവരി വൺ നോസ്, റൈറ്റ്? സോ ആരെങ്കിലും ഒരു മിസ്ബിഹേവിയർ കാണിച്ചാൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റില് KYC ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ ദേ നോ ദിസ് ഗൈ ഡിഡ് ദ റോങ് വർക്ക്. സോ അവിടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സോ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവറും ആവശ്യമില്ല. Why they use proof of work is because they are dealing with the public, so anyone can participate. So ചുമ്മാ കയറി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They have to invest something, so they have to put something from their side. അങ്ങനെ സ്പാം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തത്. I guess that answered your question. If not, please. Okay, yeah. Actually supply chain solutions എത്തീരിയത്തിൽ ചെയ്യാം, ബട്ട് എന്റർപ്രൈസുകൾ എത്തീരിയത്തെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർലെഡ്ജറോ കമ്പനീസ് അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. Like so this is my mail ID. If you want, I can help you with some links, and this is for everyone actually. So materials, like yeah, if I get some materials I will share. There are already, IBM has implemented supply chain blockchains with the help of Hyperledger, so you can refer that also. Yeah, any more questions? I am happy to open up a discussions actually, because I don't say I'm an expert, but I am happy to share. So learn, share and grow. Okay, if no more questions, then okay, this is my mail ID. If you want, you can mail me and connect me. And so
I guess there is no more questions. Then, so I sincerely appreciate that I have had this opportunity to present to you, and thank you so much for your interest and attention. I guess this session gave some takeaway for you as well. So, have a good day, everyone. Good afternoon, everybody. Thank you so much, sir, for this informative session. I would also like to thank all the participants for your active participation in this webinar, Blockchain and Overview, organized by CSI GECB. Thank you for being active throughout the session, and we really hope that this webinar was informative and helped you to quench your queries and confusions on blockchain. Kindly please fill the feedback form. Link is provided in the chat box.